Hey everyone, welcome back to another video. My name is Pravida from Needus Academy. So in this video, I'll be discussing regarding one of the important criteria of the OET letter writing, the organization and layout. So let me tell you, this is one of the important criteria. As you all know that out of 38 marks, 7 marks will be provided for this organization and layout. അതായത് ഒരു ലെറ്റർ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു കീപ്പ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് എവറിത്തിങ് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ. While structuring the letter, you need to start from the date. So from where we get the date? Actually, in the case note, it will be clearly mentioned about the today's date. So we need to write that today's date in our letter. Otherwise, if the today's date is not provided in the letter, make sure that you have checked the entire case note over there. അതായത് കേസ് നോട്ടിൽ അഡ്മിഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അതല്ല അഡ്മിഷൻ ഇല്ല, ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ലാസ്റ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഡേറ്റ് ആസ് ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ്. ഇനി ഒരു ഡേറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്നാണോ എക്സാം OET എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ആ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഡേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർലി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് നോട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇനി ഈ ഒരു ഡേറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്? യു ഹാവ് ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ദറ്റ് നമ്പർ. സോ ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ്, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ആഡഡ് എ 0 ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി മന്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്. മന്ത് ഫുൾ സ്പെല്ലിങ്ങും നമ്മളവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം ആൻഡ് ദ ഇയർ. The next one is reader's address. After leaving a one line, you need to provide the reader's address. അപ്പോൾ റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കേസ് നോട്ടിൽ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി കേസ് നോട്ട് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ്സ് കിട്ടും. ടു ഹൂം വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ. നമ്മൾ ആർക്കാണോ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ആ ആളുടെ അഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു യൂസ് ദർ നെയിം ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ യു നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്. റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും ചെറിയ ഒരു കോമ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ദറ്റ് കോമ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഓൾ ദ അതർ ഡാറ്റ ഇൻ ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഇൻ പ്രൊവൈഡഡ് എനി പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് ഇൻ ദ റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ്. റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ്സിൽ ഒരു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. So first you will be beginning with the date and one line after you need to write down the reader's address. ഈ റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ചില കേസിൽ നമുക്ക് റീഡറിൻ്റെ പേര് ക്ലിയർലി മെൻഷൻഡ് ആയിരിക്കും, ചില കേസുകളിൽ റീഡറിൻ്റെ പേരല്ല ജസ്റ്റ് ഡെസിഗ്നേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഡെസിഗ്നേഷൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ യു ആർ സപ്പോസ് ടു പ്രൊവൈഡ് അൻ ആർട്ടിക്കിൾ ദ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ ഹെഡ് നഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫിസീഷ്യൻ. നെയിം ഇല്ലാത്ത കേസിലാണ് നമ്മൾ ദ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. The next one is salutation. Salutation will be start with a dear. Dear കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പേര് ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് ആണ് റീഡറിൻ്റെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to use the second name of the person. For example, if the reader name is Miss Lucy Ryan, then you need to provide Dear Miss Ryan. Otherwise, if it is a designation only, you need to use Dear Community Health Nurse or maybe Dear Nurse. After writing the salutation, you need to leave a line and then you need to write the full name of the patient. There, full name എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് റിഗാർഡിങ്ങിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ടുള്ള RE മിസ് അലീഷ്യ ബെർണാഡ്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഫുൾ നെയിമായിട്ട് നമ്മളവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അതിൽ എമ്മും അലീഷ്യയുടെ എയും സെക്കൻഡ് നെയിം ബിയും ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ഏജും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിനാണ്. ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, റിഗാർഡിങ് എഴുതിയതിൻ്റെ വെരി നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ DOB നമ്മൾ ഏത് മാനറിലാണോ ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതേ മാനറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 22nd September 1996. ഇൻ കേസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡഡ് അല്ല, ഏജ് മാത്രമാണ് പ്രൊവൈഡഡ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാനറാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആഫ്റ്റർ ദ നെയിം യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എ കോമ ആൻഡ് ദെൻ യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഏജ്ഡ് 26. So after this you need to write the purpose of the letter, that is a purpose paragraph. So first you need to find out that whether it is a known case or unknown case. Actually in known case and unknown case we will be starting our letter differently. For example, the reader already പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് can be taken as a known case. If it is a known case, you need to start your letter with I am writing to update the health status of
the full name of the patient should be provided. If it is an unknown case, that is, reader is going to know about this patient for the first time, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതെങ്കിൽ we have to start our letter with I am writing to refer Mr. or Miss so and so. The name should be provided. This is the starting of the purpose paragraph, and what all are the details that we need to include in the purpose paragraph is that you have to provide the full name of the patient and what should be done and why it is to be done. These three details are really important that we need to include in our purpose paragraph. So I have already mentioned that the three details that I have mentioned right now should be there in our purpose paragraph. Full name of the patient, what should be done and why it is to be done. ഈ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡർ എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡൺ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആസ് വെൽ എസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റീഡർ ഈ ഒരു പർപ്പസ് പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദ റീസൺ, ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഷുഡ് ബി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ പർപ്പസ് പാരഗ്രാഫ്. ഈ ഒരു പർപ്പസ് പാരഗ്രാഫിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ആഡഡ് എനി ഡിജിറ്റ്, അതായത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റ് ഫോമോ ഡേറ്റോ ബ്രാക്കറ്റ്സോ ഒന്നും ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ വേർഡ്. For example, if it is a 6-week pregnant woman, you have to use 6SIX. Okay, after this paragraph, you need to leave a line and then you will be writing the development paragraph. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണോ നമ്മൾ പർപ്പസിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാരഗ്രാഫാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഹാസ് എനി മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ സച്ച് as asthma or pneumonia, you need to write down all the details that is correlated to that particular condition in the next paragraph. After the development paragraph, you need to write down the reader's paragraph. So reader's paragraph ഓരോ കേസ് നോട്ടിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അതായത് റീഡറിനെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റീഡേഴ്സ് പാരഗ്രാഫ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. The next one is social history, medical history and family history. ഈ മൂന്ന് ഡീറ്റെയിൽസും 3 പാരഗ്രാഫായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. വി cannot include these 3 information together. അതായത് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വെയറബോട്ട്സ്, എവിടെയാണ് ആൾ, ഒക്യുപ്പേഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ ഫാമിലി റിലേറ്റഡ് കൺസേണും ഹാബിറ്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയും അതേപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മെഡിസിൻ, കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻ, എന്തൊക്കെയാണ് ആളുടെ മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അതായിരിക്കും നമ്മൾ മെയിൻലി മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദാറ്റ് വെദർ ദ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹി ഹാസ് ബീൻ എക്സ്പീരിയൻസിങ് റൈറ്റ് നൗ ഹാസ് എനി കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഫാമിലി. അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലിയിലും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ആ ഒരു റെലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. അതർവൈസ് വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദിസ് പാരഗ്രാഫ്. സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി, ഈ പാരഗ്രാഫ് ഏത് മാനറിൽ, അതായത് വിച്ച് വൺ വി നീഡ് ടു ഗീവ് പ്രയോറിറ്റി ടു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റീഡറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അതായത് റീഡറിന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഡാറ്റ മേ ബി മെഡിക്കൽ ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ മെഡിക്കൽ ഡാറ്റ ഫസ്റ്റ്, ദെൻ യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ മെഡിക്കൽ ഡാറ്റ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ദ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി. ഇഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ നോൺ കേസസ് പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി റീഡറിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് ആണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ, മെഡിക്കൽ, ഫാമിലി ഈ 3 ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. മേ ബി പ്രയോറിറ്റി ബേസിസ് നമ്മളതിനെ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം, സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം, തേർഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇൻ സം കേസസ് ദ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ക്യാൻ ബി എ ഇറെലവൻറ്റ് ഡാറ്റ and maybe in some cases the family history can be a irrelevant data. So according to the reader, we need to choose the correct information from the case note and you need to place it in our letter. The last paragraph is recommendation paragraph. ഈ ഒരു recommendation paragraph we have to start with it would be appreciated if you could. ഈ ഒരു ഫ്രേസിലായിരിക്കണം നമ്മൾ recommendation paragraph സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് കേസ് നോട്ടിൽ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ കാണിക്കുന്ന പല ഡാറ്റകളുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു recommendation paragraphൽ മോസ്റ്റ്ലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് റീഡർ എന്താണോ പേഷ്യൻറ്റിന് ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്, അതേപോലെ തന്നെ റീഡർ എന്തെല്ലാം ഡാറ്റ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ നമ്മൾ ഈ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാനും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ദിസ് റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫ് യു ഹാവ് ടു ലീവ് എ ലൈൻ ആൻഡ് ദെൻ യു നീഡ് ടു ആഡ് എ കൺക്ലൂഡിംഗ് ലൈൻ ഓവർ ഹിയർ. സോ OET-ൽ നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഡിംഗ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വയറീസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എ കോമ ഓവർ ദെയർ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വയറീസ് പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോൺടാക്ട് മീ. ഈ ഒരു കൺക്ലൂഡിംഗ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വൺ ലൈൻ യു നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി ഓർ യുവേഴ്സ് ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി.
സോ സിൻസിയർലി ആണോ ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി ആണോ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ റീഡറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അതായത് റീഡറിൻ്റെ പേര് ക്ലിയർലി മെൻഷൻഡ് ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വൈ ഇൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഷുഡ് ഫോൾ ഇൻ ദ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ അപ്പോസ്ട്രോഫി ആസ് സച്ച്. And if the reader name is not provided, just the designation is provided, you need to use yours faithfully. If you have a tendency to put a comma after yours sincerely or faithfully, you need to make sure that you have added a comma after the salutation as well. For example, dear Miss Timothy, comma, there you need to use yours sincerely, comma. So make sure that you have provided the comma in both cases. After this yours sincerely or faithfully, one line after you need to provide your designation that is clearly mentioned in the case note. So in some cases your designation will be clearly mentioned and in some cases it will not be mentioned. So what you need to do is that if it is clearly mentioned, choose that one. Like for example, if it is charge nurse or maybe it is a community health nurse, you are a community health nurse who has been taking care of this patient for the last few months, so your designation will be community health nurse. If your designation is not provided anywhere in the case note, make sure that you have used registered nurse as your designation. So make sure that except for the first paragraph, that is a purpose paragraph, there you need to provide the full name of the patient. But from there on, that means the development paragraph, the reader's paragraph, if in case the social para, medical paragraph or the family paragraph and the recommendation paragraph, we need to provide the name of the patient. Patient's name ഓരോ പാരഗ്രാഫിലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം. പക്ഷേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പർപ്പസ് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഫുൾ നെയിം ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഓൺവേർഡ്സ് നമ്മൾ ഫുൾ നെയിം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏജ് 18 വയസ്സിന് മുകളിലോ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഓൺവേർഡ്സ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് നെയിം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് Alicia Bernard and this person is 21 years old, then you need to use Miss Bernard. If in case the patient is 17 or below 17, there you need to use the first name of the patient from the development paragraph. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പർപ്പസ് പാരഗ്രാഫിൽ ഫുൾ നെയിം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഓൺവേർഡ്സ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ആണോ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, സെക്കൻഡ് നെയിം ആണോ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഏജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ആൻഡ് ഓരോ പാരഗ്രാഫിലും നെയിം മസ്റ്റായിട്ട് വരണം. ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദറ്റ് നെയിം ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ പാരഗ്രാഫ്. നോ, whenever we are mentioning the patient for the first time, you have to provide the name. Then only you can go with the pronouns, she or he. So here I'll be providing a sample answer over here. You can check out. So this is the way we need to structure our OET letter. If you have any doubts or queries or you want me to explain any part in detail, you can comment below. Thank you for watching.